Hallo, willkommen wieder mal bei Kansas. Ich darf wieder zu Gast sein bei James Harrison. Dankeschön für die Einladung, thank you. Und wir möchten euch heute was zeigen, was Neues, wo viele auch drauf gewartet haben. DJ Integration. So we support Pioneer, Denon and Virtual DJ. Yeah. We're going to look at Pioneer, but the setup's very similar across all three of them. Jawohl, also wir unterstützen Pioneer, Denon und auch Virtual DJ. Wir zeigen euch das nachher im Setup kurz, wie ihr das ändert. Aber im Endeffekt ist es im Grunde ähnlich. Ja, Yeah. legen wir los. So why? What do we do? So over network into the console, we can get things like track data, the track time, BPM. We can see what the DJ is loading in to either of the decks. And of course, we can use the BPM data we get in for timing, effects, chases, etc. But we'll look at the setup and then how we can use it in MagicQ. Jawohl. Ja, es ist einfach um das Anbinden von Zeiten, Beats. Ihr seht den Track auch bei Pioneer gerade, den Track in der Konsole. Und dann könnt ihr ganz einfach und easy eure Effekte, Chaser mit dieser Anbindung steuern. Und ihr seht auch immer, was der DJ zum Beispiel als nächstes spielt, weil ihr alle Informationen direkt bei euch auf der Konsole seht. Okay, so let's talk about how it's set up and then we'll look at how you can use it. So the Pioneer DJ system, we've got it connected to our console running through a laptop, which is running the Pioneer Pro DJ Bridge Link app. So network-wise, what we've got is we've got our 2 decks, and you can have up to 4 decks connected and supported to the MagicQ system. So we've got 2 decks with network cables coming out of the deck, the mixer, and the other deck over here. So 3 network cables plugged into a simple unmanaged network switch. With the Pioneer system, your DJ is probably likely to network them up with a switch already so that he's getting shared files, etc. between the system. What we're then doing is we're taking a 4th cable from our network switch and we're connecting it to our laptop, which runs the Pro DJ Link Bridge app. It's a free download from the Pioneer website. And then we're going to our console. From the laptop. From the laptop. Or from the switch. So we go from the cable here to our laptop, and you can see what I've got on this laptop here. I've got myself a USB network adapter, just a generic USB network adapter. If your PC has multiple network adapters, you don't need it to be a USB network adapter. It just needs to go to a network interface on your PC or laptop. We've separated our networks out. Now, the reason we've done that is we want to separate things like sending ArtNet, ACN to our DJ and him getting upset that we're interfering with his network. So we've separated different networks for the control and the DJ side. So all we've got here is our DJ stuff going into one network adapter on this laptop. On the other side, the red cable I've got here runs to my console. So I've got 2 network interfaces on this laptop. But this cable goes to the console with a separate network on the console. Correct, yeah. Okay. So we've also separated that out. If we run over and look at the console then, Frank, over on the console here, we've got ourselves a Snakesys B4. So here's our ArtNet node. Could be any ArtNet node you like. And we've got that connected to the 4-port switch on the back of the console, as you normally would have. And then to separate the network, so we're not sending ArtNet ACN over our normal lighting network, we have ourselves a USB network adapter, our MagicQ consoles to 500, 250, and our current compacts, 50, 70, 80, all support USB network adapters for a separate control network, which allows us to only send control data out without the lighting data over the network. Ja, kurze Erklärung. It's much. Yeah. Wir brauchen einmal auf unserem Laptop die Pro DJ Link Bridge. Dann benutzen wir hier ein Network Switch, wo wir einmal alle Decks, bis zu 4 Decks könnt ihr anschließen. Das wird auch verarbeitet von der Software und auch den Mixer verbinden dann mit dem Laptop. Und wir trennen sowohl beim Laptop als auch auf der Konsole die Netzwerke, um eben ArtNet und eventuell DJ-Geschichten miteinander zu mixen. Das heißt, wir haben hier einmal am Laptop einmal ein extra Netzwerk, was wir verbinden mit dem Pioneer Stuff, und dann gehen wir einmal direkt zur Konsole und die Konsole ist hinten auch nochmal mit einem USB-Port verbunden und damit habt ihr 2 Netzwerke auf eurem Laptop und 2 Netzwerke habt ihr auf eurer Konsole.
you will explain shortly where you found the second network. Yes. Yeah. So we'll run through all of that now, and it's different. So if we're talking about lighting networks, so normally we're telling you that when you connect your console to a laptop for visualization, we say you must set a static IP on the laptop in the same range, etc. Well, it's slightly different, this config. So if we run from the DEX back to the console again, we'll explain all of the settings involved now. So let's start at the DEX. So we've got the mixer and our two DEX go into our unmanaged switch, and I've just left them at the default network settings on this system. And I've plugged it in to my network adapter here on my PC. And if we now look on the PC settings, you'll be able to see this here. If we go into control panel on the screen, and we go to our network and internet settings, and we go to our network sharing center, you can see my two network interfaces. The first adapter, if I go to properties and go to IPv4 settings, properties, you can see we've just left it at the default, obtain IP address automatically. That is the default on your laptop. That is the default on the laptop for the DJ, Pioneer DJ bridge, because the bridge oh sorry, now I speak English. Wir verbinden hier einfach das Netzwerk mit DHCP. Wir lassen das interne Netzwerk bei Pioneer einfach so, wie es ist, da die Bridge auf DHCP arbeitet. Und das wird dann hier einfach in dem ersten Netzwerkbereich eingestellt. Im zweiten Netzwerk ist es dann natürlich so, okay. So the second network then, we've done the same. So normally we tell you, you need to set an IP on the console, a static IP on your laptop to connect your visualizer. It's different with ControlNet in the way we've set this up here. Yeah. So if I go to the second network adapter, as you can see on the screen, and I go properties, and I go IPv4 settings, properties, again, it's set to automatic. That's a change to how we'd normally tell you to do that. The reason that's happened, if we come out of that again, so essentially it's plug and play with the network settings on the laptop or your PC at this point. You've not actually had to set any settings here. The settings we need to make are on the console because we're using our ControlNet USB network adapter that we're connecting to the laptop here. So if we now go into Setup, View Settings, Network, the top settings you can see are my usual lighting network. I'm not going to touch that. That's set. Yeah. We're using ControlNet, which is our USB network adapter, and I've set it to the mode here, DHCP server. So my console is acting as the DHCP server and is giving out the IP address to the laptop from that control side. Yeah. Of course, you can specify the range, so I've got the console on 192.168.61.20. And the firewall turned off. Ja. I don't know if you want to explain that, Frank. Ja. Im Endeffekt verbindet ihr genau durch die Bridge zweimal mit DHCP-Server die Konsole, also die DEX mit der Konsole und der Bridge von Pioneer. Wir benutzen dafür eben unser Control Network, so wie wir es nennen. Das haben wir letztes Jahr integriert in die Konsole. Ihr könnt hierfür einen ganz normalen, ganz herkömmlichen Adapter benutzen. Im Manual haben wir eine Liste aufgeführt, welche ihr benutzen könnt. Das ist wirklich von Amazon ganz normal. Für 7 Euro oder so, gar kein Problem. Und dann könnt ihr hier in unserer Konsole unser zweites Netzwerk benutzen. Wir haben einmal hier unser herkömmliches Netzwerk, die IP-Adresse, die ihr benutzt 200 für euren B4 zum Beispiel. Und das ist euer Lichtnetzwerk, hat nichts zu tun mit DJ. Und im Control-Netzwerk sagt ihr einfach hier, das Ganze soll ein DHCP-Server sein, automatische DHCP-Adressvergabe und somit seid ihr komplett getrennt, Licht, DJ und ihr könnt loslegen. Yep. Yeah. Worth mentioning, the ControlNet mode, we could set it to dynamic. So if you are connecting your console to a network, maybe in part of the building, that already has a DHCP server which is giving out the IP, you can have that assign the console IP. In our network here, because we're just going between the two, we're having the console act as a DHCP server to give out the IP address. But either or, you can set that up. So that's kind of the network settings side. How do we actually configure to get the DJ data in? So I go between when we use not Pioneer, when we use not show control. Denon or something. Then we have a static IP. Oh? Yeah. Well, when you use the Denon, like the StageLink queue system, you don't need the laptop in the middle. The laptop is only because you need to convert. We're using the Pioneer DJ Link Bridge app. You need to convert between the protocols. With the Denon StageLink or Virtual DJ, you can just network straight to the device. So you can go straight from your ControlNet USB network, straight with a cable
into the back of your Denon system without having to have the laptop involved running that extra program. It's just this laptop required to do the conversion and give us the TCNet data from Pioneer into our console. Genau, das ist der eigentliche Unterschied. Das Pioneer arbeitet über das DHCP-Netzwerk. Eben Virtual DJ und Denon könnt ihr direkt anpluggen und dann hier auch eine statische IP-Adresse vergeben. Und das Ganze läuft ganz easy, entweder direkt zu den Denon Desks, der Prime 4 zeigt dann auch alle 4 Desks an, oder eben auf dem Laptop, wo ihr Virtual DJ laufen habt. Das ist der Unterschied zur Einstellung. Yep. So we've gone through what we set on our Pioneer stuff. We haven't actually really touched the IP settings here. If we jump to the app now, and you can see on the screen here, there's 2 sides to this DJ Link Bridge app. Again, you can get it free from the Pioneer website, just install it and away you go. There's 2 sides. There's the DJ link to your decks, and then there's TCNet, which is what it's sending out to our consoles. So DJ link, you can see I've selected the interface here, 169. That's how it's configured here. The secondary interface. And devices, you can see it's seeing my 2 CDJs and the mixer. Helpfully, actually, at the bottom of the window, the devices turn green to show you that it's actually recognised and connected to the devices. So I know it's seeing the mixer and the 2 decks. On the other side of the app, you've got TCNet, which is the bit talking to the console. Again, we choose our interface that we want to communicate to. TCNet devices, it can see my MagicQ console on the network in that range. And that's all I need to do in this Bridge app. Ja, einfach nur noch mal kurz ein bisschen auf Deutsch. Ich glaube, ihr habt es auch so verstanden. Ihr habt halt hier in der Konfiguration der Bridge einmal den Pro DJ Link, der die Seite des DJs, die DJ-Seite betrifft. Hier seht ihr euren CDJ 300 zweimal und euren Mixer. Das Interface, hier seht ihr IP-Adresse, alles da. Und wenn ich dann auf die rechte Seite gehe, auf das TCNet, das ist dann das Timecode-Net, TCNet, das ist dann sozusagen die Verbindung direkt zur Konsole. Und hier sehe ich dann auch sofort meine Interfaces in den MagicQ, und wir möchten das mit MagicQ verbinden. Und das war's. Okay. And now, final step make DJ on the console. So on the console, we've already set our network settings. We need to go to our MIDI and timecode tab, and here we enable TCNet. You've got 3 options. You've got TCNet for Pioneer, Denon StageLink Q for Denon, and Virtual DJ for Virtual DJ. So we set TCNet to yes, and then you've got your 4 decks you can choose, and if it all works, we can select deck 1 here, select our second deck, and it won't show you these options here if it can't see the device. So it will only show the options to pick decks if it can actually see the DJ system. So we know it can see it, and we select it, away we go. Ja. So, im Endeffekt, genau, wenn ihr im Setup auf MIDI Timecode geht, dort gibt es einen neuen Reiter, der eben diese DJ-Decks behandelt. Hier einfach unten einstellen, Timecode-Net, Denon StageLink oder Virtual DJ, und dann ist eigentlich directly, wenn ihr hier auf eure Decks geht, seht ihr sofort eure Decks und könnt die verteilen. Und that's it. Und dann können wir eigentlich schon zeigen, welche Page wir benutzen, which page we use for. It's a new page in the console, eine neue Seite auf der Konsole. It's the audio window. The audio window. And again, as Frank said, it's a new page on the console. Page is a good word to use because on the page key on the console, it has a secondary function. It's on our 250M, it says audio, but of course we added the audio window after we released consoles like the 50 and 70, etc. So on the page key button... So cool on the 50, so I can go with my DJ back, have my little M50 with all the power 70, from MagicQ, and can send it out play with a Pioneer DJ. Yeah, wow. 50, 70, 80, 250, 500 and PC. Wow, cool. So hold your Alt button down and press the page button, opens up your audio window. And on the PC software, of course, you can get to the audio window by the window menu at the top of the console. Jawohl, also wir haben integriert DJ auf allen Konsolen, MQ50, MQ70 und so weiter und so fort, 250, 500 auf dem PC. Ihr könnt es überall benutzen, das heißt, ihr könnt mit kleinen Konsolen wirklich auch im Alleinunterhalterbereich direkt das daneben stellen oder einfach nur, wenn ihr eine kleine Hochzeit habt, kleine Konsole, kompakt, könnt ihr das Tool benutzen. Ihr kommt auf diese Seite eben mit unserer neuen Page, Alt, Page, und schon seid ihr im DJ-Bereich, und wie ihr hier schon seht, seht ihr hier jetzt BPMs, ihr seht Zeiten, ihr seht eine Waveform, and start the music. Yeah,
we have no music. Huh? So I'm now playing tracks on both of the decks on the DJ system. We jump back to the console. You can see my deck spinning, and if I sit and scratch one of the decks, you can see real time. I can see what my DJ is doing. Oh, I've gone too far. Start playing again. There we go. You are not a DJ. I'm not a DJ. I've broken the deck. I'm going to have to sit there and manually wind it now. There we go. Play. There we are. So you can see what the DJ is doing. You can see the tracks he's playing as he loads tracks, or he or she load tracks into the DJ system. You can see the tracks being loaded to the deck. You know what song they're going to play, so you can adjust your lighting to go with what's coming up next. You can see how far through they are a track. You can see the BPM of the track coming in. You can see the waveform of the track. And most importantly, you can see the active deck. So the bar at the top is green to show the active deck. If I was to go and slide the crossfader, the other deck would go green to show me that's active. And we would use the BPM, generally, of the active deck to time things on the console. Over to you. Over to you. Ja, genau. Ihr seht, wie gerade schon gesagt, ihr seht die Tracks. Das ist natürlich der Vorteil gerade in großen Clubs. Ihr müsst nicht mehr fragen den DJ, hey, what play you next? Was spielt ihr als nächstes? Nein, ihr seht direkt, was als nächstes kommt. Könnt euren Cue-Stack vielleicht vorbereiten als nächsten Cue-Stack. Und los geht's. Was ihr hier noch seht, ist auf dem kleinen Fenster. Wir haben auf dem kleinen Fenster, das sind die Beats, die ihr einfach seht, wo nachher eure Cues und eure Effekte drauf getaktet werden. And then how we act with effects and chaser. So we've got an effect here. So we've just got an effect, playback 6, which is our spot spinning the circle. Press our S button 3 times into Cue Stack options. Right. Audio DJ tab. We set the audio channel. Now, audio channel was used for audio input, for sound to light type of thing before, but now there's some new options. You can lock it to a specific deck, but if we use DJ deck active, the active deck with the green bar at the top is the one that use our timing, and then we can say here, audio bumps go effects, audio sets BPM, so here we could set that, run it, and now it's going to be affecting the BPM of our effect. Now, there is also the audio bumps go /effects option. Now that's useful if you've maybe got a stack of, say, positions. So maybe I've got some position effects. Q1 is a circle, Q2 is a tilt, whatever. Now, if I've got, it says go /effects. If there's an effect in the queue, it won't bump go, it will just retime the effect. If there's no effects in the queue, maybe you had 4 cues, actually step into different positions, there's no effects, it would bump go like with the BPM, like a chase. Ja, ihr habt hier die Einstellungen. Ganz wichtig ist einfach hier Audio Channel, wo ihr früher, was ihr gekannt habt, mit Sicherheit Energy oder Kilohertz oder sonstige Geschichten, habt ihr nun einmal DJ Active, oder ihr könnt eben auch bestimmte Cue-Stacks oder Playbacks an ein Deck binden, wenn ihr das möchtet. In der Regel benutzen wir eigentlich auch DJ Aktiv, Deck Aktiv, und dann ist es so, wenn ihr hier jetzt einstellt Audio Bumps Go Effects, habt ihr einen Effekt, auch ein Circle. Der wird wirklich in Steps. Das ist nicht mehr ein Circle, der einfach läuft, sondern ihr habt Steps, die richtig im Beat laufen. Ich habe selbst schon mitgespielt, es macht riesig Spaß, das ist wirklich cool, macht das Leben einfacher. Wenn ihr eine Cue-Liste ohne Effekte habt, dann bumpt er natürlich genau auf die Effekte. It's many fun, make it easy. Yep. Yeah. That's it. That it? Yeah. That is Pioneer DJ and all the other stuff. Yeah, so the same stuff, getting the BPM in works with Denon and Virtual DJ, well, of course. Worth mentioning, limitation that the Denon and Virtual DJ don't support showing the waveform in the audio window, but you still get all the track data, the BPM, etc. all coming in as well. Genau. Pioneer supportet die Übertragung der Waveform, das tut Virtual DJ und Denon leider nicht. But we have a trick. Yeah. Yeah. You can load the songs in the console. For Virtual DJ, For Virtual DJ, yeah. Also ihr könnt, wenn ihr Virtual DJ gebraucht, könnt ihr die Songs in die Konsole laden, dann seht ihr auch die Waveform. Meiner Meinung nach sind die Waveform not so important, sind nicht so wichtig, die Waveform. Aber da könnte man das tun, wenn man zum Beispiel ein Special-Projekt hat oder so. Für 200 Lieder macht es keinen Sinn, weil dann ist irgendwann die Festplatte voll. Ja, viel Spaß mit Virtual DJ Pioneer und Dan. Yep. Thank you, James. Bye.